Hey guys, welcome to Hellblade. ஸோ லாஸ்ட் எபிசோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஒரு புது ஏரியாவுக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா செனுவா கிட்ட இப்போ எந்த வெப்பன்ஸும் கிடையாது. டார்க்னஸ்ட்டு ஃபைட் பண்ணி அந்த காடஸ் ஹெல்லா வந்து நமக்கு காட்சி கொடுத்தாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட சண்டை போட முடியாமல் அந்த ஸ்வாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சி இங்கே இந்த பக்கம் வந்து விழுந்திருக்காங்க. ஸோ டிலீனோட இமேஜ் வந்து நமக்கு எங்கேயோ தெரிஞ்சுது பக்கத்தில். அந்த தூரத்தில் ஒரு ட்ரீ ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த ட்ரீயை நோக்கி தான் நம்ம போகிறோம். The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ரொம்ப வீக்காக இருக்கோம் கேரக்டர் வைஸ். நம்ம மறுபடியும் ஸ்ட்ரென்த்தை பிடிச்சி அடுத்து நம்ம டார்க்னஸை ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும். Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. ட்ரீ எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. ஸோ காய்ஸ், எனக்கு தெரியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் கொஞ்சம் என்னடா இது ஒரு மாதிரி இருக்கேன்னு நினைப்பீங்க. பட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கைஸ். ஒரு மனுஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு பயப்படுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு டேஞ்சர்ஸ் வந்து அவங்க சமாளிக்கணும். டெய்லி லைஃப்பில் வந்து நிறைய நடக்கிறது தான். அந்த ஃபியரை வந்து எப்படி இவங்க ஓவர் கம் பண்ணி வராங்கிறதா ஸ்டோரி. இதோ பாருங்க, அந்த ட்ரீ தெரியுது பாருங்க, அங்கே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரூட் என்ன? ஓகே, ரைட்டு. இங்கே போக முடியாது. கத்தி பிடுங்கிட்டு சண்டை போடுன்னு எப்படி சண்டை போடுறது? ஸோ காடஸ் ஹெல்லா தான் வந்து நமக்கு மெயின் டார்கெட்டு. Day after day, watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. Sigmund's sister trades shapes with the sorceress, and in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless, and so they go to take their vengeance on King Siggeir. Luck is not on their side. They're captured, and Siggeir has them buried alive. You can't even fight. It's just deception. இதுதான் வந்து கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜ் இந்த கேமில்.
ஓ மை காட். How does he so effortlessly court the world and bliss? If only she could do the same. See the world through eyes anew and dance with it, just like he does. சே, எவ்வளோ சூப்பரா இருக்குப்பா. What's your name? Senua. I haven't seen you before. I don't leave home much. Oh, Zenua's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one. Well, I watched you, and You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. me? I'm Dillian. I'm here for the warrior trials. Come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy They you. won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here, No. and all your suffering will have been for nothing. Dillian? Is that you? I'll find you, man. I promise. ஸோ காய்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்குள்ள இருக்கிற வாய்ஸஸும் அந்த டார்க்னஸும் சேர்ந்து இவங்களை ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணுது. பாவம். Is he not real? Is he there? ஸோ சைக்காசிஸுங்கிறது அதுதான். Alone in these mountains. Is that Dillian? ஏகப்பட்ட வாய்ஸஸ் வந்து இவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும். You won't survive. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த டார்க்னஸ் வந்து இவங்களை மறுபடியும் மிரட்டுது போகக்கூடாதுன்னு. Maybe it's a sign, the tree. What's he trying to tell you? He's waiting for you by the tree. இதெல்லாம் ஏதோ சிம்பிள் மாதிரி தெரியுதே. பாருங்க, மரம் பாருங்க, ஒரு இலை கூட இல்லை. ஏதோ சாப விட்ட மரம் மாதிரி தெரியுது. கிராஃபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேச்சுரலாகவே இருக்குது கைஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பார்ட் ரிலீஸ் ஆக போகுது. ஸோ அதில் வந்து ஸ்டோரி இன்னும் வந்து புரியறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம அதையும் கவர் பண்ணுவோம். And here is the end of Sigmund's story. He was a fierce and great warrior who fought many battles. But one day, an old man came onto the battlefield. Although shadowed by a hood,
Sigmund saw that he only had one eye. The man raised his spear, and Sigmund struck at it with his sword, but the sword shattered into pieces. Sigmund then knew that this was Odin, and thus that victory could not be his. He bowed his head and accepted his end. Dying, he tells his wife that she is with child, and that her son will one day make a great weapon out of the fragments of his sword. The sword named Gram. ஓகே கைஸ், ஐ திங்க் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏகப்பட்ட ரூட்ஸ் போகுது. நம்ம ட்ரீக் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. ஸ்வாட் கிடைக்குதா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும். Imagine a sword that can slay gods. Its name is Gramr. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gramr by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the Tree of Death will take you to new lands where you will face the trials. Go to the shards. Go to the shard. Go to the shards. What's the shard? Find it. It's the metal runestones. It's in front of you. ஓகே கைஸ், ஸோ அப்பேரண்ட் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஸ்வாடு வந்து இப்போ எடுக்க முடியாது. அது ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்வாடு. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஓடின் வந்து ஆக்சுவலாக தோரோட அப்பா. நம்ம அந்த ஆஸ்கார்டு அந்த கதையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனி கதை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையல் தான் இது. காட் ஆஃப் வாரில் கேம் பிளே நம்ம பண்ணும்போது அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம். இது வந்து டைப் ஆகிறதுனால இப்போ ஓடின் பற்றி இவங்க சொல்கிறாங்க. ஓடினோட ட்ரையல்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாட்ஸ் நம்ம ஸ்பெஷல் ஸ்வாட் வேணும்னா பாருங்கள், இங்கே இருக்கிற ஷார்ட்ஸ்க்கு இந்த வேர்ல்டுக்குள்ளெல்லாம் போய் நம்ம வந்து ஐட்டம்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும். அந்த ஸ்வாடுக்கான ஐட்டம்ஸ் கலெக்ட் பண்ணால் தான் அந்த ஸ்வாட் வந்து ஃபுல்லாகும். அப்போ தான் அந்த ட்ரீக்குள்ளே வந்து அந்த ஸ்வாடை வந்து நம்ம எடுக்க முடியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். நம்ம இது ஒரு தனி வேர்ல்டுன்னு நினைக்கிறேன் நான். பார்ப்போம். It's not safe. Don't go near it. Move closer. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary, inevitable. It's as if we conspire to hide death because we have no answer for it. But when it comes and forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், நம்ம இந்த இடத்துலேயே தான் இருக்கோம், சுற்றிட்டு இருக்கோம். ஏதோ ஒரு இல்யூஷன் மாதிரி தெரியுது. தனி வேர்ல்டுக்குள்ளே நம்ம போகல, ஒரு போர்ட்டல் மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். Senua,
You remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Herver, the daughter of a berserker born after he was killed. She's a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword, Tyrving. ஸோ இது வந்து காட் ஆஃப் வாரோட டைப் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். கிட்டத்தட்ட அந்த நார்ஸ் மைத்தாலஜின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுவும் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டைப்பாக இருக்கு. செனுவா வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த இனத்தை சேர்ந்தவங்க தான். ஸோ அங்கே இருக்கிற வழக்கப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர்ஃபுல் ஸ்வாட் வேணும்னா நம்ம ட்ரையல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். நிறைய டெஸ்ட் வைப்பாங்க. அதிலெல்லாம் பாஸ் பண்ணால் தான் அந்த பவர்ஃபுல் வெப்பன் கிடைக்கும். ஸோ அதைத்தான் இப்போ பண்ண போகிறான்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ட்ரையலுக்கு வந்திருக்கோம் இப்போது. என்ன செக் வச்சுருக்கானுங்கன்னு தெரில. ம் Don't go in there. Go in. You have to go in. Take the torch. It's too dark. Take it. This will help you. Careful. You have to be able to see. ஓ மை காட், என்னங்கடா இது? ஏதோ ஹாரர் ஸ்டோரி மாதிரி இருக்கு. Dillian, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? இடம் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கே. There he is. There he is. Dillian. There he is. Finally. You found him. He's gone. What's wrong? What happened? Can you hear me? Let him leave. Just wait there. I'll find you. You have to find him. This is your mission. Find him. You have to use everything you have and find him. Get him back. He was just there. How could you lose him? How could she lose him? How could she? Find him. எப்படி போறது? இங்க ரூட் இருக்கோ? I'll find him. ரொம்ப ஸ்லோவா போறாங்களே. What was that? Did you hear that? Nothing. ஏதோ சவுண்ட் வருது. Was that voices? இந்த ஸ்பீட்ல போனா எப்படி நம்ம ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் முடிக்கிறது? Not Dillian. Dillian's calling to you. Can you hear him? Where is he? He sounds like he's லைட் getting தெரியுது போ. further away. Have you lost him? You're going the wrong way. Are you lost and have you lost him? Herver disguises herself as a man to join a band of warriors, and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires, as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. Think, focus. Use your mind. Where's he gone? He's disappeared. You let him slip through your fingers once again. Think clearly. You have to. I can hear him. There has to be another way. Within the burial mound, Herver calls on her father to wake from death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, she reminds me of you. Don't doubt yourself. You'll never find it. She doesn't recognize it. Yes, you do. You know it. She doesn't. Listen. வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். That voice doesn't
It's not Dillion. யாரப்பா அது? There's no way in. Find a way. There has to be a way. Find a way. There's always a way. Don't stop now. Don't give up now. Find a way. You're too close to stop. Oh my god. What's in there? டார்க்னஸ் நம்மளை வச்சு விளையாடுது, நம்ம வீக்னஸ் வச்சு. ஒரே ரெட்டா இருக்கு. Dillion wants me. Father? I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through No, you. Dad, it's me. I think I can beat it. In my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. A chieftain's son. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal. Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you, No! they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Come, child, take my hand. Come. Senua. I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! What the hell? It's done. அவ்வளோதானா? There's more. ஸோ கைஸ், இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல். இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு வளர்த்துட்டாங்க. There's still more அவங்க அப்பா எங்கேயுமே விடாம. to do. It's not going to be easy. ஸோ இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அவங்க அப்பாவை எதிர்த்து நான் வெளியில் போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Can you do another one? It's too much. ஸோ இதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல். நெக்ஸ்ட் ட்ரையல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்குது. No.